So, good morning to everyone, and welcome to all the Veda Pulse Education Department people, and also National Ayurvedic Medical Association of Russia. Доброе утро. У доктора Шехара сейчас утро, поэтому он желает всем доброго утра, хотя у нас в России уже обед, у кого-то вечер. Он очень рад приветствовать всех, кто сегодня на вебинаре, и также всех, кто присоединился к нам от лица Российской Аюрведической ассоциации. Good. So I am teaching this marmotherapy course for the lay persons as well as Ayurvedic practitioners and massage therapists and integrative medical doctors. Доктор Шекхар уже много лет преподает курс марматерапии как для людей, которые просто этой темой интересуются, так и для аюрведических врачей и врачей интегративной медицины. This marmotherapy is a very ancient healing arts practiced and preserved in India. Марматерапия – это один из древнейших видов терапии, который появился и сейчас поддерживает, храняется в Индии. This marmotherapy is traditionally practiced more in Kerala and Tamil Nadu, southern part of India. Традиционно марматерапия в основном практикуется в южной части Индии, это в Керале, Тамилнаду. Before understanding of marmotherapy, one has to understand the principles of Ayurveda. И, конечно, перед тем, как понять принципы марматерапии, необходимо в целом понимать принципы аюрведы. So I will give you some brief introduction about the Ayurveda principles. Then I will take you to the next level of Ayurvedic marmotherapy, how it will be helpful for the individuals. Поэтому я сейчас очень быстро напомню основные моменты, касающиеся аюрведы, и дальше перейду к следующему уровню и расскажу вам немного о марматерапии. What is Ayurveda? Ayurveda is a science of life. It is a traditional Аюрведа – это наука о жизни. Health and healing from India, which has been practiced more than 5,000 years. Это традиционная холистическая система оздоровления из Индии, которая уже практикуется на протяжении 5000 лет. Ayurveda is being a holistic approach and natural approach to health, and there are several therapeutic modalities are incorporated. That is a healthful diet and exercise and daily and seasonal routine and self-massage and herbal dietary supplements and natural detoxification regimens. И аюрведа применяет несколько натуральных подходов к терапии, которые включают в себя здоровую диету, физические упражнения, определенные ежедневные и сезонные процедуры, самомассаж, применение растительных добавок и натуральные способы детоксификации или панчакармы. Interestingly, that self-massage is very, very important, which is basically you are able to touch all the marma points in the body. И хочу сказать, что самомассаж очень важным является, и вы можете дословно найти, прикоснуться к каждой точке мармы на своем теле. So again, Ayurveda also focuses on Prakriti, that is called constitution is the key to achieve optimum health and first determining the individual's mind-body constitution. И конституция человека или пракрити является ключом. И для того, чтобы достичь оптимального здоровья, для начала необходимо определить, конечно, юридическую конституцию человека. So here we talk about the three doshas. When they are in a balanced state, it shows like this. Here. And when they are imbalanced state,
and they create the imbalance in the whole harmony is gone and disturbance in the doshas. И здесь мы еще, конечно, говорим о трех дошах, и когда они находятся в балансе, это такая вот картинка, слева все ровненько, и в организме гармония, а когда возникает дисбаланс какой-либо доши, то это, соответственно, нарушает гармонию. So vata main functions are governing the functions of the movement. It's particularly moving, quick, light, cold, rough and dry and leads to other doshas. Basically vata is the primary dosha which will move the other doshas to move into the out of balance. When it's balanced state, it gives acceleration, clarity of mind. Первая доша – это вата-доша, она управляет функциями организма, связанными с движением, и ей присущи такие качества, как движение, быстрота, свет, холод, сухость. Она также ведет две другие доши, и когда вата находится в состоянии баланса, она обеспечивает веселость и ясность ума. Next, Pitta dosha governs the bodily functions concerned to the heat and metabolism and digestion, assimilation, absorption and hormonal balancing. And the qualities are hot, sharp, light and acidic and slightly oily, and basically it heats up the body and luster. It gives a good beautification of the color of the skin and contentment. Mental contentment is also important. Balanced mental contentment is a balance of the pitta. Следующая доша питта управляет функциями организма, связанными с жаром и метаболизмом. Ей присущи такие качества, как горячий, острый, светлый, кислый, слегка маслянистый. И в состоянии баланса она обеспечивает здоровое пищеварение, гладкость кожи и удовлетворенность, в том числе такую умственную удовлетворенность, что очень важно. Next, kapha is a third dosha which governs the bodily functions concerned with structure and fluid balancing, and the qualities includes the heavy, oily, slow, cold, steady and solid and dull, and it maintains the structure and cohesion and binding and lubrication and giving a whole immunity developed by this kapha, and balanced doshas creates this kapha dosha, strength and stability and the sweetness of the temperament, and imbalanced state it causes the overweight. И кафа управляет функциями организма, связанными со структурой и балансом жидкостей. Ее качества такие, как тяжелый, маслянистый, медленный, холодный, твердый и тусклый. В состоянии баланса обеспечивает силу, стабильность, мягкий темперамент, а в дисбалансе кафа является самой частой причиной ожирения. So now let us talk about the marma. What is this marma? Marma is a secret vital points of the body and mind, the seat of consciousness, energy reservoirs, and it is about 700 BC to 700 AD. The ancient textbooks of Аюрведа mentioned in that. И сейчас давайте перейдем к марме. Что такое мармы? Мармы – это секретные жизненно важные точки тела и разума, как бы такое место сознания, резервуары энергии. И исторически мармы были описаны в период с 1700 лет до нашей эры и 700 лет нашей эры в древних аюрведических текстах. Now modern science started to recognize the subtle levels of energetics in the body, and the energetic field they are calling as a different names as called aura and pranic energy, chi energy, different energies. И сейчас медицина начинает постепенно признавать
вот эти энергетические потоки в организме, и их называют по-разному: энергетическое поле, аура, энергия ци и так далее. So now these meridians are the Chinese system of meridians, as well as nadis explained in yogic philosophy and Ayurveda, and marma-therapies explained, marma points are explained. These are all the roots of the ancient Vedic tradition of marma points. И, например, в китайской традиционной медицине существуют точки, акупунктурные точки. Can you repeat the last sentence about marma, please? Yes, these marma points are ancient marma points, which are very similar, like acupuncture points and meridians and nadis, which are explained in the yogic philosophy. И да, ну то есть по сути мармы, они представляют собой примерно то же самое, что описывается в китайской медицине как акупунктурные точки или меридианы, а также нади в йогических текстах. Recently, Korean doctors have able to identify the meridians, and they can read the meridians, which are the very primitive stage of development of the arteries and veins and the nervous system in the early stages of the childhood. Meridians are what? I didn't get the word. Meridians are the primitive stage of arteries and veins and nervous system in childhood, in the womb, in the baby. И так, сейчас попытаюсь объяснить. Недавно корейские врачи выяснили и доказали, что меридианы, в то время как ребенок еще в утробе матери находится, вот меридианы являются как бы таким началом, которые дальше дают начало венам. Veins, what else was there? Veins, nerves and arteries. Венам и нервам. Artery. So it is our goal in future. Now we have developed a Veda pulse technology, and which is able to identify the different channels of circulation in the body and energetics in the body, and now we can develop a similar way the marma points in the body also through the Vedic pulse. It's clear? Through the Veda pulse, we can also we can develop a similar type of identification of the marma points through the special tools, special instrument. We can recognize these points in the body. И да, то есть теперь с помощью таких технологий, как Видео-пульсы, это такая работа на будущее, мы можем также легче находить и идентифицировать точки, такие как марма на теле. Recently, this acupuncture device has been invented by the Chinese. This is a very small instrument which is able to identify these different points in the body through electrical measurements and everything, and we can create similar type of instrument and identify the various marma points in the body, what is the size of the marma points and how the energetics are there, how it can be connected to the marma points, or different names is given to that. We can develop this technology and to use for the general public as well as doctors. И вот, например, хочу вам показать прибор, который недавно изобрели в Китае, который используется сейчас в китайской медицине, вот что-то для того, чтобы искать точки.
И вот что-то подобное хотелось бы разработать для того, чтобы находить точки мармы на организме, также чтобы измерять размер мармы, и в будущем это все возможно. So, in the ancient textbooks, Sushruta Samhita, textbook of surgical procedures, explained 5,000 years back this marma-therapy. И знание о мармах было еще в деталях описано около 5000 лет назад в древнем аюрведическом тексте Сушрута Самхита, или текст по хирургическим процедурам. These marma points, which are nothing but a junction points of the muscles, veins, ligaments, bones and bone joints. И мармы – это точки соединения мышц, вен, связок, костей или суставов. And this is where the prana, which is Ayurvedically we call a vital energy, resides in the marma points. И также местонахождение праны или жизненной энергии, как мы в Аюрведе говорим, также располагается в мармах. These marma points, because of their staying in the consciousness and the prana, that is the reason we cannot find these marma points in the dead bodies or cadavers. И, например, потому что мармы – это место сознания также, поэтому их невозможно найти, например, на мертвом теле. We can find the same marma points in the animals. Также такие же точки мармы можно найти на теле животного. And in the plants also. Plants. Points. Okay. И также растения также имеют марма-точки. So that way we can identify these marma points in the various parts of the body, and we can stimulate them and energize them and bring the energy to that body. И таким образом мы можем эти точки обнаружить, воздействовать на них, придать им энергию и таким образом придать энергию всему организму. Marmas also key energy points for the Ayurveda, yoga and meditation practices. Мармы также являются ключевыми центрами энергии не только в аюрведе, но и в йоге и медитации. Marmas can be connected to the different nadis, that's the nervous system, as the energy wheel chakras, which are resembling to the acupuncture points in traditional Chinese medicine. И мармы также соединяются с различными тонкими нервами или нади, энергетическими колесами, чакрами, и также отражают акупунктурные точки в традиционной китайской медицине. The life force prana stays in the marma points, and the toxins, stress, negative emotions are get blocked in the marma points, because this is the subtlest level of the marma points where the stress and everything can leads, not immediately, it is years, a lot of pain like that, it leads to pain, energy blockages, swellings and various kinds of diseases can be manifested through that. Жизненная сила или прана, как я уже сказала, располагается в мармах, и токсины, стресс и негативные эмоции, которые копятся и блокируются в мармах годами, то есть это не моментально происходит, а если на протяжении многих лет такое происходит, то в итоге приводит к болям, блокировке энергии, отекам и развитию различных заболеваний. These blockages of the marma points can be various methods we can apply, like such as pressure therapy or massage oils, heat, needles, internal and external use of herbal supplements and aromatic oils, and sound therapy also can relax the release the marma points. И вот такие блокированные мармы в аюрведе лечатся, можно разные применять способы, такие как надавливание,
На эти точки применение массажного масла, тепла, иголок, внутреннего и внешнего применения трав и аромамасел, звуковая терапия. So marma points are very important for the Ayurvedic massage therapists as well as the Ayurvedic practitioners, and these points, understanding properly, then it will benefit the clients and patients very well. И, конечно, знание о мармах является очень важным для тех, кто практикует аюрведический массаж и для юридических врачей. И использование этих знаний и работа с точками мармы, конечно, может оказать большую пользу вашим клиентам, пациентам. So there are totally 107 marma points, and that varies from the body, in the body range from 1 to 6 inches diameter size. These marma points are mapped in detail centuries ago, Susha Samhita, in a classical textbook of Ayurveda. И всего на теле человека 107 точек мармы. Они различаются в размерах от 2,5 сантиметров до 15 сантиметров в диаметре. И эти точки были в деталях описаны, обозначены в Сушрутта Самхите. Some people they considered as 108 marma points also. That is the classical Ayurvedic textbooks mentioned only 107 marma points in the body. Есть также другие классификации, где больше указывается точек мармы, но классические источники говорят о том, что именно их 107. Major marma points correspond to the 7 chakras or energy centers in the body, while minor points radiate out along the torso to the limbs. Большие точки мармы соответствуют 7 чакрам или энергетическим центрам организма, а малые располагаются вдоль торса и конечностей. So these marma points are classified according to the body. We'll look into that. Extremities, lower extremities and arms and upper extremities, there are 22, totally 44 marma points are there. И точки покрывают переднюю и заднюю поверхности тела, и они располагаются на верхних конечностях, нижних конечностях, то есть на руках, например, 22 точки, и на ногах 22 точки, всего 44 точки на конечностях. There are 12 marma points which are in the chest area and also stomach area. There's 12 marma points. 12 точек располагаются в области груди и живота. There are 14 marma points in the back. 14 на спине. And importantly, 37 marma points in the head and neck. И очень важно еще 37 точек на голове и шее. Some marma points, maybe central location is there. In that location where the acupuncture, acupressure, where you the treatment you start, then it radiates the energy and gives the healing very fast. Can you please say again? Yeah, these marma points having one central location where each marma point having central location. When you touch that point, then it starts to heal the body very fast. И если, то есть каждая марма-точка имеет такой энергетический центр свой, и при воздействии на вот этот центр, как энергия распространяется и оказывает оздоравливающий эффект.
We will show you this practical demonstration in when I come there and show you practically. I can show you different parts of the body, how these marma points in the different locations, how to identify them correctly and locate it, and pinpointed way it is can be moved and show practical demonstration in the life. И, конечно, очень важно практически это все увидеть, и я планирую с очным семинаром приехать в этом году, и тогда я, конечно, вам покажу прям, как это все происходит, где эти точки расположены. In our upcoming 8 hours of Ayurvedic marmotherapy class for you, every day 2 hours we are going to teach in 4 days, and those days we will explain to you all the marma points, how the 107 marma points, how they are connected to the body and how they are connected to the chakras, and everything we will discuss. Немного забегу вперед. В течение своего 8-часового онлайн-курса по марматерапии, который будет в марте проходить в течение 4 дней, 2 часа каждый день, я подробно остановлюсь на каждой марма-точке, объясню, каким образом она соединяется с меридианами, чакрами, и, в общем, подробно разберем все 107 точек. And how these marma points are connected to the physiology and consciousness also we discuss. И также я расскажу о том, как точки мармы соединяются, соотносятся с физиологией и сознанием. And also we discuss about each marma point, about the dosha involvement, vata, pitta, kapha dosha involvement. Я также расскажу, как вовлечены доши здесь, каждая доша. And also we will discuss about the various sub-doshas like a prana, udana, samana, apana, vyana, all the sub-doshas of vata, and pachaka, ranjaka, sadhaka, alochaka, bhrajaka. These are sub-doshas of pitta, and sub-doshas of kapha, Kledaka, Avalambaka, Bodhaka, Tarpaka, Sleshaka, all 15 types of subdoshas of Vata, Pitta, Kapha, how they are connected to the marma points, we will discuss also. И также остановимся на том, как все субдоши, каждой доши соединяются, соотносятся с точками мармы. Об этом тоже обязательно расскажу. And I remember all the doshas, Vata, Pitta, Kapha subdoshas, Pachaka, Ranjaka, Sadhaka, you remember? And are you asking me or our audience? Can you remember all the names? I probably wouldn't be able to repeat right away. Yeah. Good. So we can make the students and participants to become mastery of these subdoshas also very important, and to understand the principles of Ayurveda and applied of marmotherapy and the pulse diagnosis and everything. They need to remember these names, how they are connected to the body, how it will implicate in the imbalances in the body. И так как, конечно же, очень важно знать и помнить все субдоши, каким образом они влияют на организм, как они связаны с теми же мармами, то есть об этом обо всем я тоже в своем курсе говорю. Here marma points, one or more fingers can be used in the marma points. Sometimes one finger only we use it. For example, here the marma point is here. We feel only one finger. And some areas we have here in the Shanka marma is there. Here in the temple area we use 2 fingers, and sometimes we use thumb. So some of the areas of the marma points are there. In the heart marma we use the whole entire palm, apply on that area, give the massage that area. So that way we connect with the
body of the marma points in the various strengths of the fingers. We use it. Sometimes we use two hands, sometimes one hand, different parts of the body, and we can use it. И иногда, ну, то есть мы используем в марматерапии различные, ну, то есть степень нажатия, и иногда мы используем один палец, а иногда мы используем два пальца, например, когда стимулируем марма-точку на висках. А иногда вот в районе груди, в районе сердца располагается большая марма-точка, тогда мы используем целиком всю ладонь, иногда мы используем большой палец руки, ну, то есть также применяя различную степень нажатия. Good. These the marma points also. How much pressure has to be given according to the client, comfortability and motion of the individual, and how to direct them, and the circular movements and zigzag movements and the pressure. Sometimes we need to break and that marma blockage like that, then we need to give a zigzag movement of the things. We'll work with the different areas like that when the marma points or blockage is there. И важно использовать ту комфортную для клиента степень воздействия, но также и различные движения мы можем использовать в зависимости от, да, то есть иногда это круговые движения пальцами, иногда, если есть блокировка точки мармы, то мы как бы этот блок должны так разбить, скажем так. То есть различные техники, различные методы, это все мы изучаем. The simple technique which we are going to explain to you, the clockwise movement stimulates the energy points on the marma point, while the counterclockwise motion breaks up the blocked energy and held within the point. И самая простая техника, которую я хотела бы сейчас коснуться, это движение по часовой стрелке стимулирует точку мармы, тогда как движение против часовой стрелки высвобождают заблокированную энергию, то есть разбивают этот блок. So these are the very important three marma points are here, and those are head and heart and bladder. И вот здесь указаны на этом слайде три очень важные точки мармы. Это голова, сердце и пузырь. Again, the classification is also based on the marma points, and sometimes some marma points, sajjak pranahara marmas, instant causing death, and some of the marma points leading to death in a long-term process. Sometimes death happens when the injury has happened. Sometimes causes the deformity and disability, and sometimes causes the pain when injured. These are the 5 classifications explained in the ancient textbooks. И также, согласно древним текстам, существует классификация марм по эффекту при повреждении. Например, есть мармы-точки, которые ведут к мгновенной смерти, есть точки, которые ведут к смерти в будущем через какое-то время, также мармы-точки, которые ведут к смерти при повреждении, другие ведут к увечью, и последние вызывают боль при повреждении. So this is then a list of the whole 107 marma points, and head and neck area. First, with head and neck area, we'll consider that 37 marma points. We'll look into that. И еще раз хочу сказать, напомнить про то, что существует 107 точек марма.
Все из них мы изучаем. 37 расположены на голове и шее. And hands and the feet, upper lower extremities, 22 marma points in the hand, 22 marma points in the legs. Затем руки и ноги, верхние и нижние конечности, 22 точки на руках, 22 точки на ногах. Then abdomen and thorax area, 12 marma points we find it. На животе и груди 12 точек. And the back, there are 14 marma points, we'll look into that. На груди мы изучаем на спине, простите, мы изучаем 14 точек. So now connecting to the marma points and benefits of marma points. So after knowing about the marma points, we need to have benefits, know the benefits, connecting the consciousness, first important thing. И хочу перейти к преимуществам марматерапии, точнее к пользе марматерапии. Это, конечно, очень важно тоже знать. И первое – это соединение сознания. And maintenance of the mind, body, spirit clears the channels of circulation of shrotas, creates the equilibrium of the doshas, proper development of tissues, and balance and release of waste products are called malas. Дальше это поддержание баланса ума, тела и духа, очищение каналов или шрот, создание баланса дош, правильное развитие тканей, дхату и сбалансированное выведение отходов или мала. Enhances the digestion and metabolism. People who are undergone this marmotherapy, after that they feel hunger and their weight gain is happened. Enhanced alertness and mental clarity will be there. Improved meditation practice. Emotional increased emotional balancing and produce deep relaxation, strengthens the organ systems and regenerate tissue metabolism. Еще польза – это улучшение пищеварения и метаболизма, повышение осознанности, улучшение медитативной практики, улучшение эмоционального баланса, глубокое расслабление, укрепление органов, регенерация метаболизма в тканях. Relieves the physical and mental blockages of the energy, removes the ama, endotoxins, slowing the aging process, improves the lymphatic circulation, nurtures the body and induces natural state of sleep. Избавляет от физических, эмоциональных блокировок энергии, выводит ама или эндотоксины, замедляет процесс старения, улучшает циркуляцию лимфы, питает организм, поддерживает здоровый сон. And also it benefits facilitate the easy flow of energy through the channels of circulation, enhances the sexual energy, improves the rejuvenation, maintains the homeostasis, enhances the tactile sensation. Tactile sensation means the touching of the sensation. A lot of people, they don't have a touch, proper sensation is not there. And this sensation improves by doing of marma blockages, removing, improves attention span also. Поддерживает свободное течение энергии по каналам, улучшает сексуальную энергию, улучшает омоложение, поддерживает гомеостаз, улучшает тактильность. И здесь я имею в виду то, что у некоторых людей вот тактильность или ощущение на коже нарушено, и вот с помощью марматерапии и снятия блоков энергетических можно вот эту тактильность вернуть и повысить. И улучшает внимание. And also it improves the pain tolerance and increases the relationship and reduces the blood pressure, breathing and heart rates also improves, and the immune system enhances and enhances the energy levels. Улучшает память, увеличивает болевой порог, снижает давление, улучшает дыхание и сердцебиение, улучшает иммунную систему и, наконец, поднимает общий уровень энергии.
So these are the so many benefits are there through proper practice of the marmotherapy, and this is a very important aspect of the Ayurvedic principles and Ayurvedic therapy, and we are excited to teach this program for all the participants, and in the month of March, and March 14, 15, 16, 17, 4 days, 2 hours each segment. We are going to teach live classes there in webinars. И, конечно, зная технику марматерапии, применяя ее в своей практике, можно получить, добиться вот этих вот положительных эффектов для своих клиентов и вообще для всех, кто практикует аюрведу. Знание марматерапии, конечно, очень важно. И об этом, обо всем я буду говорить вот в своем курсе 8-часовом. Я очень рад, что у меня есть такая возможность предложить вам этот курс. Он будет проходить 14, 15, 16 и 17 марта, 2 часа в день, всего 8 часов в формате вебинаров. So there are about 41 participants in this webinar today, and I would like to request all of you to join in this 8 hours marmotherapy workshop on the webinar in the month of March. И я вижу, сейчас у нас слушает нас примерно 41 человек, и я очень рассчитываю увидеть всех вас на своем курсе в марте. And we also request you, we are organizing the International Conference on Ayurvedic Psychology and the conference in Maharishi University of Management in Iowa, USA. And if anybody interested to come, and Veda Pulse is the primary sponsor for this conference also, and we are excited to have this conference in the Fairfield, Iowa, USA. And this conference is happening in the April 28 to 30 3-day conference. It's very important to, if you are interested to join in the conference, please contact us. И также хочу еще сказать, что в конце апреля, с 28 по 30 апреля, в течение 3 дней у нас в Америке, в штате Айова, будет проходить международная конференция «Аюрведа и психология». Если у вас есть желание, возможность приехать, пожалуйста, приезжайте. Компания «Видео-курс» и Олег Викторович Сорокин будут там же. Олег Викторович там будет выступать со своим докладом. Очень буду рад вас видеть. So we will provide you more training programs in the future through our International University of Yoga and Ayurveda USA, and Ayurvedic lifestyle programs and the practitioner programs, and also we have a tie-up with the universities in India, big universities in India, where we have a practical training program can be offered to all of you. И я буду рад от лица своего международного университета йоги и аюрведы предлагать вам больше различных курсов в будущем в онлайн-формате. Также мы сотрудничаем в Индии со многими университетами, где вы можете пройти также практические курсы аюрведы. Я буду рад ответить на любые ваши вопросы, можете писать. Recently, we have 2 Russian students, Russian participants. They came for India, and in the month of November to India, and they really enjoyed all the Panchakarma therapies and studies in India. They are from Moscow, Russia. Dr. Shekar, I see there are a couple questions that people are asking, so I will translate them to you now. First question is, will you be given, during the course, will you be given any mantras that influence marmas? Yes, certainly.
certainly we'll be happy to give some mantras also, which will help that marma points and certain areas, mantras. Да, доктор Шехар отвечает на вопрос про мантры. Он с радостью, конечно же, также даст мантры, которые воздействуют на марму. Он себе там даже помечает специально. Еще вопрос. Yes. Надеюсь, правильно поняла вопрос. So another question about feedback during marmotherapy, the feedback to the doctor. Yes. What is the feedback of the doctors? No, the feedback to the doctor during marmotherapy. Денис Володин, вы могли бы пояснить, пожалуйста, вопрос не очень понятен. I could not ask the question. Yes, it's not very clear, the question. 1 second. Okay. So is there any influence on the doctor? So while the doctor is giving marmotherapy, is there any influence on the doctor while he is doing it? Okay. Generally, energy level. Yes, energetic level. It is definitely influences on the body. So that is the reason when they are doing the marmotherapy, and each marmotherapy they need to have a gap of 5 to 10 minutes break is required for the therapist, who has to wash their hands with the salt water and go to the glass of drink water, lukewarm water, and elimination if they need to go to the bathroom or something like that. Fresh air also, we recommend them to go for the fresh air, and a few minutes like that, then it helps them a lot to replenish the energy to the client. Да, конечно же, есть воздействие на самого врача, поэтому мы обязательно советуем делать перерывы 10-15 минут для того, чтобы тщательно помыть руки, сходить подышать воздухом, сходить в туалет, если нужно, выпить стакан воды для того, чтобы как-то вот потерянную энергию восполнить. There is one more question. Which tradition does your marmotherapy knowledge belong to, and who are your teachers of marmotherapy? Who are the teachers? Yes, who are the teachers, and to which tradition does your knowledge of marma belong to? Okay. This is the Sushruta concept, and the Sushruta therapy in the 5,000 years back of Sushruta in Ayurvedic therapies explained Sushruta. Я практикую и преподаю марматерапию в том виде, в той традиции, как она была описана Сушрутой. And who are your teachers? Teachers are in the colleges, and my great-grandfather is in a practice of the Ayurvedic therapies and everything that is also coming through the traditions like that. And ancient scholars like Bharadwaj is an ancient scholar who is a proponent of bringing of Ayurveda to the world. That is the one who has brought this world knowledge, and these textbooks as the information is there, but when you are practicing more and more and seeing the client, then you will learn more. So basically, my teachers are my clients are my teachers. Мой прапрадедушка был аюрведическим врачом, я учился у него, также я много учился в Индии,
Но на самом деле я могу сказать, что сейчас мои учителя – это мои клиенты, потому что чем больше я практикую, тем больше я учусь у своих же клиентов. And very important is that Ayurvedic practitioners and Ayurvedic scholars, they should understand the patient is the best textbook and patient is the best teacher to learn more. И, в принципе, любой, кто практикует, должен понимать, что самый лучший учитель – это пациент, и пациент – это самый лучший учебник. Because when you are connecting to the consciousness of the patient and they will start to experience it and they will give the information to you back, that is the greatest information you are achieving through the client, through the patient. Поэтому, конечно, когда вы в процессе соединяетесь с сознанием пациента и когда он получает результаты после вашего сеанса и дает вам дальше обратную связь, это самая лучшая, самая ценная информация, которую вы можете получить. Римма, я вижу ваш вопрос, да, о стоимости курса. Всю эту информацию можно будет позже получить Яна, наверное, мне здесь поможет. В общем, вся эта информация будет позже, мы обязательно сообщим. Есть ли еще какие-то вопросы? Well, everybody is thanking you for your lecture, for answering the questions. The very interesting and very smart questions. There are very interesting questions, and definitely we will address these areas also. And if you have any questions, please contact Anna, and she will be happy to convey this message to me. И спасибо большое за ваши такие очень интересные, очень профессиональные вопросы. Я с удовольствием этих всех тем тоже во время курса коснусь. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите нам, и я лично доктору Шехару передам все ваши вопросы.